ये भी कारण नहीं क्लास हो रहा है. Okay. Good morning, students. So today's Hindu paper. See, this is the Delhi edition. In the page number 1 itself, we had an advertisement. We had an advertisement from Punjab government. It says that it will be providing 10 lakhs health insurance for every family in the Punjab. Now, the things what we need to understand here is, we have central government has a separate scheme for health sector called as Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Now, why this state government has again announced a similar scheme. Similarly, Andhra Pradesh and all will also be announcing schemes like Arogya Shri. What is the difference here? First, the thing we need to understand here is health sector is in state list. This is very, very important. Health sector is in state list. That means health is in the domain of the state governments. Now, there is no need on the state governments to accept the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. That's why even now this West Bengal government, Punjab government are not part of this Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It is completely on their wish whether to implement this scheme or not, right? So that is the case. And in this Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, there are guidelines which says that even if a state is not empaneled, if any private hospital is part of that Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in other state, people who are having that ABA ID card which we had discussed last time, they can go and get the treatment from the nearby states, right? So this is the thing we need to understand here. Next. So this is the official page number 1. Center plans guidelines for books by defense personnel. Now what is the issue? What had happened? See, a lot of chaos is going on in the parliament and opposition had made it a very big issue. Rahul Gandhi and other opposition members had got hold of the unreleased book of former army chief Naravane, Naravane. The name of the book is 4 Stars of Destiny. 4 Stars of Destiny. He is a former army chief. Now, in this book, there are some lines and some paras which seems like a criticism on the current dispensation's approach to China. Right. Now, quoting this, opposition had made it a very big issue. Now, central government now they are going to bring a new guidelines where ఏదైనా బుక్ పబ్లిష్ అయ్యే ముందు ఏం ప్రాసెస్ ఉండాలి అని చెప్పి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైర్డ్ పర్సనల్ అయినా సరే, ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉన్న డిఫెన్స్ వాళ్ళైనా సరే, ఏదైనా బుక్ రాయాలి అని అంటే పక్కాగా ఈ రూల్స్ ఫాలో అయ్యేలాగా తీసుకొని వస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ వీ కెనాట్ సే దిస్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే దీనివల్ల మనకి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ ఎల్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్స్ రాయడానికి మన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ 19 ఇది వైలేట్ అవుతున్నట్టే. బట్ ఆబ్వియస్లీ వీ నో దట్ అండర్ 19(2) we will be having reasonable restrictions. Say for example, if someone had written a book tomorrow and because of this our relations with any country will be damaged, that will be a very big problem, because in 19(2) లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(1) can be restricted if it will be violating friendly relations with the foreign government, if it will be violating public order, if it will be leading to law and order issue, if it will be leading to any issue in the public morality. ఇవేవి కారణాలు ఉన్నా సరే we can restrict the freedom of speech and expression. Writing book is also a form of freedom of speech and expression, but of course since they are defense personnel, government is mulling some type of guidelines and some type of procedure before publishing any book. Now
ఎగ్జామ్ వరకు ఇంకొకటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, నాట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్, ద బుక్ 4 Stars of Destiny హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ బై ఫార్మర్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవణే. రైట్. నెక్స్ట్, US drops references added to statement on deal with India. Now what is the issue? ఏం జరిగింది అసలు? ఏం జరిగిందనంటే, we all know that US India trade agreement had happened. Now మనము చాలా అగ్రిమెంట్స్ ఓమన్తో అగ్రిమెంట్ అయింది, న్యూజిలాండ్తో అగ్రిమెంట్ అయింది, ఆస్ట్రేలియాతో అగ్రిమెంట్ అయింది, యుఏఈతో అగ్రిమెంట్ అయింది, EUతో అగ్రిమెంట్ అయింది recently, which we called it as mother of all the deals. No opposition, and in fact very little opposition came for all these deals, but there is huge opposition for US India trade agreement. What is the reason? ఎందువల్ల US India trade agreement కి ఎంత అపోజిషన్ వచ్చింది? కారణం ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఈస్ రిలేటివ్లీ లెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఏ సెక్టార్స్ వస్తున్నాయి, ఏ సెక్టార్స్ రావట్లేదు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసలేదు. అండ్ ఫర్దర్, there is no official documentation from the government of India regarding this US India trade agreement. Only Trump had tweeted this. Now అయితే ఆఫ్ లేట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైంది అని అంటే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సిమిలర్లీ USA White House had released the final version of this agreement, and you need to remember in it has been clearly mentioned that ఇది final agreement కాదు, this is only a interim agreement. This is only a interim agreement. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ఇంకా కన్సిడరేషన్లో ఉంది. అయితే ఫ్యూచర్లోని సైన్ చేయబోయే బైలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ BTA అని ఏదైతే అంటున్నాం మనం, ఇండియా USA BTA అని, ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, జస్ట్ దే హ్యాడ్ కెప్ట్ దట్ నేమ్. ఈ బైలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి ఇది ఇంటరిమ్ అగ్రిమెంట్, అంటే నార్మల్ మధ్యలోని టెంపరీగా చేసుకుంది అని చెప్పి. ఇన్ ఇట్ మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్, ఇండియా మీద ఏదైతే 50% టారిఫ్స్ ఉన్నాయో దట్ హ్యాస్ బిన్ రెడ్యూస్డ్ టు 18%, ఓవరాల్ 15% రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్, అండ్ రష్యాతో కొన్నందుకు వేసుకున్న ఇంకో 25% టారిఫ్స్ కలిపి 50% ఉంటే దాన్ని 18% చేశారు అని చెప్పి. సమ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్, రూల్స్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఇద్దరూ కలిసి చెక్ చేసుకుంటారు అని చెప్పి. ఫర్దర్ ఇవేమో ఇండియాకి వచ్చే బెనిఫిట్స్. నౌ మనము ఏమిస్తామన్నామంటే వాళ్ళకి, we told them that in the future we will try to reduce tariffs to the fullest on all the products. In the future మనం ఏం టైం లైన్ పెట్టలేదు. And we had also told, it has also promised that in the future, in the next 5 years we will try to buy goods from USA amounting to a total of $500 billion. $500 billion. సో ఈ రెండు చేస్తాము అని చెప్పి అందులో మెన్షన్ చేశారు. నౌ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏం అలిగేషన్స్ చేస్తున్నారంటే, USA అగ్రిమెంట్లోని మన పల్సెస్, మన డైరీ సెక్టర్, మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మొత్తం అంతా జీరో చేస్తున్నాము అని చెప్పి. నౌ ఇంకా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, ఎస్టర్డే USA's White House, 2 days back USA's White House had given a statement of this agreement. ఇందులో క్లియర్గా వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారనంటే, ఇండియా కంప్లీట్ టారిఫ్స్ తీసేస్తుంది ఆన్ ది పల్సెస్, ఆన్ ది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, అండ్ ఇట్ వోంట్ బి ఇంపోజింగ్ ఎనీ డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, అండ్ $500 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ని అలౌ చేస్తుంది అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. దీని మీద చాలా ఇష్యూ జరిగింది. ఇప్పుడు చాలా ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఇండియా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశాక USA గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, దే హ్యాడ్ అమెండెడ్ దిస్ ఎర్లియర్ ఆర్డర్, అండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేశారు. రైట్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా. నౌ ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది ఇనీషియల్ టైమ్స్ పీయూష్ గోయల్ అండ్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ MEA ఈస్ క్లియర్ దట్ మేము దేనికి ఇది స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ఎటువంటి టైమ్ లైన్స్ అనేవి లేవు. రైట్, సో దిస్ షోస్ వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ సేయింగ్ ట్రూ ఈస్ ట్రూ. రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. అండ్ ఇది కూడా ఎందుకు ఇంతవరకు రావాల్సి వచ్చింది అని అంటే, మనతోని ఏదైతే 18% కన్నా తక్కువగా ఉంది అని మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నామో, ది వెరీ నెక్స్ట్ డే USA హ్యాడ్ సైన్డ్ అగ్రిమెంట్ విత్ బంగ్లాదేశ్. వాళ్ళతో 19% అని చేశారు. ఓకే, లేటుగా మనకన్నా ఎక్కువ అని అనుకున్నాం. అయితే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే, ఇన్ దాట్ అగ్రిమెంట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్లాజ్ విచ్ సేస్ దట్ బంగ్లాదేశ్ టెక్స్టైల్స్ ఏమైనా USAకి వెళ్తే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ జీరో టారిఫ్స్. ఆల్రెడీ Bangladesh is a very big competitor for India with respect to టెక్స్టైల్ సెక్టర్. దీనివల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తాయి. ఇండియా నుండి వెళ్ళే టెక్స్టైల్స్ 18% ట్యాక్స్ ఉంటుంది, అదే బంగ్లాదేశ్ నుండి వెళ్ళే టెక్స్టైల్స్ అయితే ఓన్లీ 0%. అంటే ఇండియా నుండి ఇంకెవరు కొనరు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ 100 రూపీస్ పంపించి బంగ్లాదేశ్ కూడా 100 రూపీస్ పంపిస్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మన ప్రోడక్ట్ 118 రూపీస్ అవుతుంది, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ 100 రూపీస్ అవుతుంది.
Now obviously వాళ్ళదే కొంటారు అందరూ. If quality is of same, it will be a very big problem for us. సో ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇండియా మళ్ళీ చేసిన తర్వాత ఇలాంటివి తీసుకుని వచ్చారు. బట్ నౌ ఇండియా ఈజ్ అగైన్ రిక్వెస్టింగ్ ఆస్ట్రేలియా దట్ మన టెక్స్టైల్ సెక్టార్స్ని కూడా జియో చేయాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ కాంపిటీషన్లోనే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఫర్ అవర్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ వియత్నాం ఆర్ ది మేజర్ కాంపిటీటర్స్. దిస్ హ్యాస్ బిన్ ఆస్క్డ్ యాజ్ అ PYQ in the earlier times also in 2023, right? So ఏ రెండు కంట్రీస్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ వియత్నాం ఆర్ కాంపిటీటర్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్. Next. బంగ్లాదేశ్ ఎలక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఎప్పుడైతే షేక్ హసీనా గారు ఎలక్షన్ 2024లో జరిగిందో, ఆవిడ జరిగిన తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ బికాస్ ఆఫ్ riots in that area, she was ousted from that country and she is staying in India as a refugee. ఆవిడ ఇండియాలో స్టే చేస్తున్నారు. నౌ ఆవిడ వెళ్ళిపోయి జియా ఉర్ రెహమాన్ వీళ్ళందరిది అయిపోయిన తర్వాత ఖలీదా జియా కూడా రీసెంట్గా చనిపోయారు. నౌ her son came into Bangladesh and election is going to happen today. Now దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు దాకా అక్కడ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అనేది లేదు, ఓన్లీ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఉండేది విచ్ ఈస్ లెడ్ బై మొహమ్మద్ యూనస్. Now ఆయన చాలా వరకు కూడా had given statements which will be affecting India and which will make Bangladesh more close to China. Now ఇప్పుడు ఏదైతే ఎలక్షన్ జరుగుతుందో అట్లీస్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్. అండ్ జనరల్గా ఏదైతే ఇంప్రెషన్ ఉందో దట్ తారీక్ రెహమాన్ అనే ఆయన గెలుస్తాడని, ఖలీదా జియా వాళ్ళ సన్, రైట్, తారీక్ రెహమాన్ అనే ఆయన గెలుస్తాడని చెప్పి ఇమీడియట్గా ఆయన బంగ్లాదేశ్కి వచ్చినట్టు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు దట్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ న్యూట్రల్ విత్ అవర్ రిలేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ కంట్రీ అని చెప్పి. నౌ బంగ్లాదేశ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే see our northeast do not have any direct access to Bay of Bengal, sea route అనేది లేదు. We had many agreement with Bangladesh for providing direct access. వెస్ట్ బెంగాల్ నుండి డైరెక్ట్గా బంగ్లాదేశ్ ద్వారా మనం వెళ్ళడానికి డిఫరెంట్ రూట్స్ అన్నీ కూడా. వీ హ్యాడ్ దిస్ కాలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ లింకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, నార్త్ ఈస్ట్ బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఫర్దర్ వీ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఏ లాట్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ప్రాజెక్ట్స్. It will be, if there is a democratic government, we can make use of all of them. Otherwise it will be very problematic for us, right? That is the case. Next, some of the editorials which are mentioned here are judicial drift in the special intensive revision hearings. See, we had discussed this already. SIR ante enti అని చెప్పి, just one more time I am telling, special intensive revision. What is this special intensive revision? See, every person who is above 18 years and who is a citizen of India is eligible to be included in the electoral roll. In the electoral roll or the electoral list. It is the duty of Election Commission of India to make sure that elections will be happening in a free and fair manner. Now, for the elections to happen in a free and fair manner, obviously we require an electoral roll which is pure. That means there are no fake voters and all. Now, ఈ ఆర్టికల్ 326లోని ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈ రోల్ ఇచ్చారు, ఎలక్టోరల్ రోల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్పి, సిటిజన్ 18 years దాటిన సిటిజన్ అందరూ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అని చెప్పి, ఇది ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఈసీఐకి ఉంది. నా ఈసీఐ దీంట్లో భాగంగా ఏం చేస్తుందనంటే is conducting this special intensive revision. Now why we are calling this as a special intensive revision అంటే ఇది స్పెషల్ కేసులో రెగ్యులర్గా జరిగే ఈవెంట్ కాదు, ఇది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. నౌ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం. ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ ఎలక్షన్ టైంలో మనకి ఎవ్రీ ఎలక్షన్ తర్వాత మనకు జరిగేది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1952లో అయింది, 62లో అయింది, 72లో అయింది, ఎవ్రీ 5 to 10 yearsకి ఒకసారి జరుగుతూనే ఉండేది. బట్ లాస్ట్ టైం దిస్ రివిజన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2002. లాస్ట్ 24 yearsలో అయితే జరగలేదు.
రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. అండ్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి సెండింగ్ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ టు ఎవ్రీ హౌస్కి వెళ్ళి ఈ ఎలక్టరల్ రోల్లో ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో అది అక్కడ మ్యాచ్ అయిందా లేదా, ఒకవేళ లేకపోతే వాళ్ళని డిలీట్ చేయడం, వాళ్ళకి నోటీస్ పంపించడం చేస్తారు. దే హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ షో దేర్ డీటెయిల్స్. అంటే హౌస్ మారుండొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, డీటెయిల్స్ వచ్చి చూపెట్టాలి. సిన్స్ ఇది చాలా ఇంటెన్సివ్ బికాజ్ ప్రతి హౌస్ తిరగాలి కాబట్టి. అండ్ విత్ దిస్ వీ వాంట్ టు ప్యూరిఫై ది ఎలక్టోరల్ రోల్. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిందే చాలా మందికి డబుల్ ఓటింగ్ ఉంటుంది, నేటివ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో అక్కడ ఉంటుంది, చనిపోయిన వాళ్ళు ఓట్స్ రిమూవ్ చేయరు. సో ఇది చేస్తే రిలేటివ్గా మనకి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ రోల్ సిస్టమ్ అవుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఓన్లీ జెన్యూన్ ఓటర్స్ మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి ఎలక్టోరల్ పర్సంటేజ్, ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్. The CPI based revision exercise measures a slice of lies. See, now ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే we know that a major indicator for measuring inflation in our country is consumer price index. Now ఈ consumer price index ఏదైతే ఉందో headline inflation కూడా మనం అంటాం, because this will be used for all the major government of India policy statements and all. Now ఈ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ యొక్క బేస్ ఇయర్ కరెంట్లీ ఇట్ ఈజ్ 2012. నౌ దాన్ని ఇప్పుడు మనం బేస్ ఇయర్ మార్చుతున్నాం. ఆ బేస్ ఇయర్ని రివైజ్ చేసి మనం 2024 చేస్తున్నాం. అండ్ 2024 బేస్ ఇయర్తోని రిలీజ్ అవ్వబోయే ఫస్ట్ సిరీస్ ఈ ఫిబ్రవరిలోనే వస్తుంది. రైట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది రివైజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందని అంటే ఇట్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ అకౌంట్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ విశ్వనాథ్ గోల్దర్. విశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీతో స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఈ విశ్వనాథ్ గోల్దర్కి నాట్ ఓన్లీ సిపిఐతో పాటు జీడిపి సిరీస్, ఐఐపి సిరీస్ ఈ మూడు మార్చమని ఆయనకి రోల్ ఇచ్చారు. అండ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ది సజెషన్స్. మొత్తం ఇవన్నీ కూడా కొత్త సిరీస్లోని అయిన చేంజెస్ మొత్తం అన్నిటితోని ఇప్పుడు మనకి ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. అండ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ ఫిలిం దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిపిఐ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ఓ, జీడిపి విల్ ఆల్సో బి రిలీజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ఓ, ఐఐపి విల్ ఆల్సో బి రిలీజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ఓ. For GDP and IIP, the base year has changed to 22-23 from 2011-12, and for CPI the base year changed to 2024 from 2012. ఇది కాకుండా హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కూడా బేస్ ఇయర్ రివిజన్ చేశారు ఫ్రమ్ 2012 to 2011-12 to 2022-23. Right, this will be released by Office of Economic Advisor. Right, anyway, CPI, WPI, generally you will be learning all these things in your economy. See, in our Hyderabad edition, page number 5, they had mentioned about lion-tailed macaque. The left bottom article, study reveals surprising rise of lion-tailed macaques in human-dominated landscapes. Now, what is this lion-tailed macaque? See, we are having a lion-tailed macaque. This has been asked as a PYQ once in the UPSC prelims. Now, దీని గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇఫ్ ఎనీ స్పీసీస్ ఇన్ న్యూస్, నౌ దాని గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ది హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ఇట్, ఏ ఏరియాలో ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి. నౌ హ్యాబిటేట్ లైన్ టైల్ మెకాక్ కొంచెం సింపుల్గా మంకీలా ఉంటుంది అని అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్. ఈ లైన్ టైల్ మెకాక్ మేజర్గా ఉండేది ఏంటి అంటే ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రీజన్లోని స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత ఒక స్పీసీస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. ఇట్ ఈస్ ఇన్ షెడ్యూల్ 1.
In CITES mechanism, it is in appendix 1, and in the IUCN status, it is in endangered list. So we have to protect lion-tailed macaques, right? Further, no reduction in states' share in tax devolution, FM asserts in Lok Sabha. Now, Nirmala Sitharaman garu deni gurinchi maatladutunnaru about 16th Finance Commission. She is saying that no reduction in states' share in tax devolution, FM asserts in Lok Sabha. Minister counters opposition, says that resources will be transferred to the states, is estimated at 25.44 lakh crore. Constitution gives the center authority to collect cess and surcharges. She added. See, మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఏంటి అని అంటే 16th Finance Commission ని ఒక ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అఫైర్ క్లాస్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ డీటెయిల్. జస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సి మొత్తం ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్షన్ చేస్తుంది. Now that will be again given to the states in the form of devolution. Now ఇలాగ వర్టికల్ డెవల్యూషన్కి 16th Finance Commission రీసెంట్గా ఏదైతే వచ్చిందో వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ 41%. అంటే 100 రూపీస్ కలెక్ట్ అయితే అందులో సెంటర్కి 59 రూపీస్, 41 రూపీస్ స్టేట్స్కి. ఈ 41 రూపీస్లోని స్టేట్స్కి మధ్యలో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి అని ఫార్ములా హారిజాంటల్ డెవల్యూషన్ అంటాము. అది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఏరియా, డెమోగ్రఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, పాపులేషన్ క్రైటీరియా, స్టేట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి, ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఇలాంటివన్నీ బేస్ చేసుకుని 16th Finance Commission రికమెండేషన్ అనేది ఇచ్చింది. దీని ద్వారా సదర్న్ స్టేట్స్కి కూడా కొంచెం బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈసారి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి సదర్న్ స్టేట్స్ యూస్ టు క్వశ్చన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. నౌ 16th Finance Commission హ్యాడ్ చేంజ్డ్ దిస్ ఫార్ములా. నౌ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దిస్ 16th Finance Commission ఆర్ ఎనీ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే మనం 100 రూపీస్లో 41 రూపీస్ వస్తుంది అంటామో 100 రూపీస్ కౌంట్ చేసే దాంట్లో ఓన్లీ ట్యాక్స్లు మాత్రమే వస్తాయి. సెస్ అండ్ సర్చార్జెస్ ఇవి ఏవైతే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్, ఎడిషనల్ ట్యాక్స్ ఏదైతే వేస్తామో అవి 100కి 100 రూపీస్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటాయి. వాటిని స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి సెస్ అండ్ సర్చార్జెస్ స్టేట్స్కి ఇవ్వక్కర్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. నౌ దీన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్ని అపోజ్ చేస్తాయి. మేజర్గా ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నాయి అని అంటే అబౌట్ దిస్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్ క్లాజెస్ మనం చూస్తే ఇన్ ది రీసెంట్ ఇయర్స్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇవ్వక్కర్లేదని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ట్యాక్స్లు పెంచకుండా కొత్త సెస్ సర్చార్జ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ద మనీ విచ్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ది సెస్ అండ్ సర్చార్జెస్ నీడ్ నాట్ బి షేర్డ్ విత్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. నౌ ఒకవేళ ఆ డబ్బులు కూడా కలిపితే 15th Finance Commission ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రకారము ఒకవేళ ఆ డబ్బులు కూడా కలిపితే నిజానికి ఎంత స్టేట్స్కి వస్తున్నాయంటే ఇద్దాం అనుకుంది 41 కదా, ఇన్ రియాలిటీ స్టేట్స్కి వచ్చేది ఓన్లీ 32 రూపీస్ మాత్రమే. నౌ దీన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. బట్ షీఈస్ హానరబుల్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టెల్లింగ్ దట్ in the constitution itself it has been mentioned directly, so there is no point of asking this అని చెప్పి, right? And compared to one thing we have to accept that compared to earlier 14th and 15th Finance Commission equitable distribution గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే 16th Finance Commission is a relatively better thing. ఎందుకు relatively better thing అంటే సదరన్ స్టేట్స్ కూడా అన్యాయం అయితే జరగలేదు. And further earlier 15th Finance Commission had recommended revenue deficit grants. ఇప్పుడు ఈ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్స్ అనేవి 16th Finance Commission తీసేసింది. ఓన్లీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన గ్రాంట్స్, స్పెషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రాంట్స్, అర్బన్ లోకల్ బాడీ గ్రాంట్స్, రూరల్ లోకల్ బాడీ గ్రాంట్స్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాంట్స్ అన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించిన మాత్రమే ఇచ్చింది. కాబట్టి దిస్ విల్ బి వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ బికాస్ వీ నో దట్ ఫర్ ఎవ్రీ రూపీ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ ది క్యాపెక్స్ వీ విల్ బి గెటింగ్ 3 రూపీస్ ఇన్ రిటర్న్. మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో లీడ్ టు క్రౌడింగ్ ఇన్ ఎఫెక్ట్. మనము ఈ లాస్ట్ 1 వీక్లోనే చాలాసార్లు వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్. అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లారిఫై చేసింది దట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ కరెంట్గా మేమేం అనుకోవట్లేదు సపరేట్గా ఇలాగ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ అని చెప్పి ఒక సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాలి అని ఏం లేదు అని చెప్పి, రైట్? ఫర్ ది ఎగ్జామ్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, అది కొలోనియల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ కింద వస్తుందని. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఫర్ టుడే, India had also changed yesterday guidelines with respect to Vande Mataram. Vande Mataram అనే
అనే సాంగ్ని యాక్చువల్లీ బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు రాశారు ఇన్ హిస్ బుక్ ఆనంద్ మంత్. This has been first sung by Rabindranath Tagore. Now this has been taken as a national song on 24th January 1950. అయితే తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసామనంటే ఇన్ ది కంప్లీట్ సాంగ్ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఓన్లీ 2 స్టాంజాస్. ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లీట్ 6 స్టాంజాస్ని కూడా వందే మాతరం కింద అనౌన్స్ చేసింది. అండ్ దే హ్యాడ్ గివెన్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ సేస్ దట్ నేషనల్ యాంథమ్ కన్నా ముందు వందే మాతరంని ప్రతిసారి మనం పాడాలి. అండ్ 6 స్టాంజాస్ మొత్తం అంతా కూడా అన్నాం కదా, అర్లియర్ మాక్సిమం 54 సెకండ్స్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది టోటల్ ఆఫ్ 3 minutes 10 seconds. నౌ ఇది ఎక్కడ ప్లే అవుతున్నా సరే మ్యాండేటరీగా అందరూ నించోవాలి, ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ ఏమైనా సినిమా హాల్ ఫంక్షన్స్లో కానీ రీల్స్లో కానీ వస్తే అప్పుడైతే నించోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, వందే మాతరం హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ 150 years దిస్ ఇయర్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లింకేజ్, ఈ ఆనంద్ మత్, బంకిం చంద్ర చటర్జీ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ పాడారు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐడియా ఉండాలి. The official version shall be accompanied by mass singing during unfurling of national flag, cultural occasions or ceremonial functions other than parades. రైట్. సో ఈ 3 minutes 10 seconds వర్షన్ ఇప్పుడు నుండి మొత్తం అందరూ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి ఎస్టర్డే గైడ్ లైన్స్ అనేవి మనకు వచ్చాయి ఫ్రమ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్. Yeah, okay, thank you. We'll meet again. Have a class in this room.